Hello everyone, welcome to a new video. One of my respected followers sent me this question. How do we know the proper sound for a letter in a word? He gave me two examples. The first word is payment and the second word is parcel. How can we figure out the proper sound for each word? Because the letter A in these two words have different sounds. How do we know? Actually, we cannot know the sound, the proper sound, just by looking at the spelling. So you have to listen to the word first, or you have to look it up in the dictionary, or you can ask someone who knows. This is what I said before. أهلا بكم. وصلني سؤال من أحد المتابعين قال لي كلمة payment وكلمة parcel فيهم حرف ال A. لكن حرف ال A في payment يختلف صوته عن اللي موجود في كلمة parcel. طب إزاي نعرف نقرأ الصوتين المختلفين من خلال النظر إلى الكلمة؟ طبعا الكلام ده تصعب عليك إنك أنت تعرف الكلمة من خلال النظر إلى السبيلينج. عشان كده قلنا إحنا 100 مرة إن English is not a phonetic language. ملهاش دعوة النطق بالإيه؟ بالسبيلينج. عشان كده لازم أنت تفتش عنها في القاموس أو تسمعها من حد أو واحد يقولها لك يكون إيه؟ محترف في اللغة. Okay? So today I'm going to show you different sounds for the letter A. We have 9 different sounds for the letter A. النهارده هستعرض معاكم 9 أصوات مختلفة لحرف ال A. عشان كده لازم ترجع للقاموس. يلا نشوف أول صوت معانا اللي هو صوت A. Exactly. Rare. Father. All. Call. A. Pay. Private. About. Thames اللي هو طبعا نهر من الأنهار. بعد كده عندنا الصوت أحيانا بيبقى silent زي كلمة مثلا basically. شايفين ازاي؟ فما اقدرش احكم على صوت الحرف من خلال النظر الى السبيلنج. لازم تسمع الكلمة اولا عشان تتعرف على الاصوات المختلفة. I hope you enjoyed the video and I hope it's useful for you. Thank you so much for watching and have a nice day.